What's up mga kaabangers? Welcome back to my channel. Nandito na naman ako to do an unboxing of not one but two sneakers from Adidas.com. So, before that, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, El Simpatico Marino. And if you have any suggestion, like a product that you want me to unbox, just comment down below. So, ready na tayo. Yung dalawang product na binili ko from Adidas is, first one is the Questar and the second one is the P.O.D. Siya. Hindi pa siya nabuksan. Buksan pa lang natin. So, excited ako kasi hindi ko siya binubuksan hanggat hindi ko siya nagawa ng video. So, excited ako mabuksan na to para magamit ko na rin. So, let's go! Wala akong gunting kaya gagawa tayo ng nail cutter yung ginamit ko. Mabilis ang unboxing lang to. Ay! Nakatalikod yung box. Yes. So, drum roll. Yeah. Nice. Ganda. Black and white. Ito siya. It's the Questar Flow running shoes. Size is 8.5 and the US size is size 9 kasi size 9 ako guys. Ano siya? Yes! For the first time. Woo! Saya. Ganda! Sobrang ganda. Nice. Nalagay ko siya down mas mataas na ba para mas kita sa video. Yes, ganda. So the overall color is white and meron siyang stripe na black, may black accent siya sa likod. Tapos sa loob niya mayroong cloud foam na color red or color pink. The midsole is white, tsaka yung outsole niya white. Nice. And you know how much this cost? It costs only like $50, or pag kinonvert nyo siya sa Philippine peso, it's only 2,500, and like there's a tax around $2.5 or $3, so parang 150 pesos siya. So the total price for this one is $260. I mean $260 I know. $52 or 2,500 pesos. 2,500, 2,650, something like that. Ganda, magagamit ko na siya. Size 9. Tsaka meron siyang accent na parang red or pink. Tapos, ayun, US size 9. And the next one, P.O.D 3.1 version. Open na natin.
box. Uy! Black box. Walang size. Ay, ito. Size 9. P.O.D. S3.1. Open na natin siya. Wow. Yes. P.O.D. 3.1. Ganda. Nice. Perfect. And meron siyang Chinese character. Sinerge ko itong Chinese character na to. Hindi ko alam kung tama. Parang guard ang meaning nitong Chinese character ito. Tapos meron siyang free shoelace, oh. Parang stripe, white, black and white stripe. Ganda. Ayos. Dalawang shoes. Tingnan ito guys, oh. Meron siyang Chinese character sa insole niya. Ganda. And then meron siya dito parang gap. And the outsole is this one. Color brown. Tapos may gap siya between the front and the back. At meron siyang tubular, ano bang tawag dito? Parang rubber siya to support the tsaka pang running siya na sneakers. Ganda. And this one for the P.O.D, I bought this for $52. So including the tax, around $4. It's like around 2,500 as well, and including the tax, like around 2,700 to 2,800. So mura lang siya kasi pag sa online ka bumili, maraming selection na pagpipilian mo, tsaka maraming sale, kaya doon ako directly sa shop nila bumibili. Imagine 2,500 lang yung nagastos ko per sneakers. Nakakapili pa ako ng magandang design, diba? Pero nahirapan ako dito sa isa to kasi ang hirap niyang abangan ng size ko, size 9. So lagi ko siyang binabalik-balikan. Ano guys? So tingnan niyo yung color. Color yellow na parang reflector siya. In the front, saka sa back. Meron na namang parang red-orange color dito na I don't know, design. Pero ang ganda niya. Tsaka mapapansin niyo, laging nakalagay yung P.O.D S3.1. Itong number hindi ko alam kung anong meaning ito. Pero ang ganda niya. So, this it guys. Two sneakers. The Questar Flow and P.O.D S3.1. So, kung meron kayong suggestion na gusto nyo ipa-unbox sa akin or any product, just comment down below. And again, don't forget to subscribe to my channel para abangan niyo yung mga next unboxing ko saka yung mga next video. That's it guys, time to sleep na. Medyo may sipon pero tuloy pa rin, go pa rin. Salamat mga ka-abangers. Thank you. I'm out and about. Good night.